have to ask myself, what is really the most loving thing in this situation? What is the most loving? Not just going by the letter of the law, but we have been influenced by what we call the Christian right. And some of these people come from the United States trying to preach something very dangerous. So for international guests, we decided we have 5 questions for Kasha. She's been in Nuremberg for a whole week now, and Nuremberg has been working her to the bone. She has been talking and educating and explaining for a whole week. So Kasha deserves some rest. So 5 questions. Möchte von Ihnen jemand anfangen? Okay, I'll start. I'll just start. I said I can give my 2 questions to the audience, but if they don't want them, I'll just start with my 1 question. Kasha, der Einfluss der evangelikalen Priester, wie wir gesehen haben, ist sehr groß. Ist sehr groß in Uganda. Wie wirkt sich das auf deinen Alltag aus? Wie ist Religion? Wie sind Missionare in deinem Alltag oder im ugandischen Alltag präsent? Kasha, the influence of the missionaries and the evangelical pastors or whoever they are is very vivid in the Ugandan everyday life. How do these people figure into Ugandan daily life? Are they that strong as we see in the film? Are they everywhere? What's the story? Thank you all for coming this evening. I hope you enjoyed my beautiful country. Yes, actually everything. Thank you. Actually, everything you see in the movie is as it happens every day. The city council tried to remove the preachers from the streets, but they couldn't because, again, it's their right to practice their religion. So it happens everywhere. For 3 months, I had a preacher in front of my gate in my past residence who used to preach in front of my gate every day at 6 in the morning, trying to cast demons. So I had to leave the place to relocate to another secret place. So it happens that even those who don't have money to hire halls to preach, they turn their houses, their garages into small prayer rooms. So it still happens, and it's evident even in the movie that there are more people planning to come to Uganda. And the good thing, as you've seen at the end of the movie, is that we are suing Scott Lively in America, so we are hoping to stop them from moving to other parts of the world, even if they've already moved to Russia and Moldova. But we are hoping that the case will stop others from going to other parts of the world. Kasha dankt allen fürs Hiersein und hofft, dass Sie Ihr wunderschönes Land in diesem Film schätzen gelernt haben. Sie sagt, nein, diese Priester sind tatsächlich Teil des Alltags in Uganda. Sie sind überall. Die Regierung hat versucht, sie von den Straßen zu bekommen. Diese Alltagsprediger, das geht aber natürlich nicht wegen dem Recht, seine Religion frei auszuüben. Kasha selber hatte lange Zeit einen von diesen Predigern direkt vor ihrem Tor, der versucht hat, also ab 6 Uhr früh die Dämonen an den Hals zu hetzen. Sie musste deswegen umziehen und sich eine neue Wohnstätte suchen, von der keiner was wusste. Die gute Sache ist, und das hat man am Ende des Films gesehen, dass die LGBT-Gemeinde in Uganda, also SMUG is the complainant, right, in the court case? Is it SMUG or is it our coalition? Das ist die schwul-lesbische Transgender- und Intersex-Koalition in Uganda, die alle Organisationen umfasst, Sexual Minorities of Uganda. Die haben Scott Lively, einen der Priester, den Sie hier gesehen haben, vor kurzem in den USA verklagt. Diese Klage ist angenommen worden von einem US-amerikanischen Gericht und sie hoffen sehr, dass sie durch diesen Schritt die Verbreitung von diesen Leuten auf der ganzen Welt stoppen können. Obwohl sie schon bereits in Russland und in Moldawien ihr Unwesen treiben. Aber sie hoffen durch diese Möglichkeit, dass die Leute merken, sie können selber in ihrem Heimatland, nicht in den USA, verklagt werden, sie stoppt. Yes, but unfortunately there is a new movement and it's led by evangelicals from Somalia who have also now started preaching because Americans have stopped coming to Africa. So now they have partners in Africa and they're led by Somalis and Ethiopians who have now started spreading around Africa and right now they have moved to West Africa. Unglücklicherweise haben jetzt die Somalier diese Sache übernommen.
nachdem die US-Amerikaner nicht mehr so nach Afrika können, durch dieses Verfahren, das da gerade läuft, haben sie Leute in Afrika gefunden, die dasselbe tun. Und im Augenblick sind es vor allem Somalier und Äthiopier, die sich im Augenblick vor allem in Westafrika ausbreiten. Ich hätte eine Frage, und zwar gerade durch diesen einen Priester aus Boston, der aber ugandischer Herkunft ist, fand ich, wird den Menschen in Uganda so ein bisschen eine Opferrolle zugewiesen. Was natürlich so ist, ich möchte das überhaupt nicht relativieren, finde es aber ein bisschen schwierig, gerade so im postkolonialen Kontext, dass die Menschen in Uganda als die passiven, Ungebildeten, denen jetzt das beigebracht wird, und natürlich nehmen die das an, weil sie es nicht besser wissen. Also so ein bisschen war das seine Sicht auf die Dinge, die ich etwas problematisch fand. Und mich würde interessieren, wie sie das Ganze sieht, also ob sie wirklich die Menschen in Uganda in so einer passiven Rolle sieht, denen jetzt die Wahrheit beigebracht wird, und die Amerikaner in so einer aktiven Rolle, oder ob es da eben auch noch mehr Gegenbewegung gibt. This is a criticism of the movie, actually. She said she finds it problematic that in the film, the Ugandan priest who's now living in Boston, that he's presented as a rather passive character, somebody who has to be taught by the Americans what's right and what's wrong. And from a post-colonial perspective, she finds it problematic. And she would like to have your comment if you would consider Ugandans passive people that need to be educated about their rights, or is that it? Unfortunately. It wasn't exactly what I meant to say, but what I meant to say, like, I felt a little like the priest from Boston. He was victimizing the people in Uganda, but they are definitely victims of ideologies. But I've got kind of a problem with the picture of the uneducated African who gets taught by the Western society, and who believes everything that he's taught. It's not really not a picture of an emancipative African or Ugandan person. You know what I mean? Yes, but the Reverend who lives in Dallas is not actually Ugandan. Ah, okay. He's not Ugandan, he's from Zambia. He's been studying this movement for years. So when he got to know that they have influenced and they've come to Uganda, he decided to come to Uganda to research about them. But he's a person who has been moving around Africa, trying to study different ideologies imported into Africa. Also eine Klarstellung, der Priester kommt nicht aus Uganda, sondern aus Sambia. Er interessiert sich aber sehr für das Thema und reist durch ganz Afrika, um da neue Erkenntnisse über diese Ideologien zu sammeln. He also has another movie about the influence, the Western influence in Malawi, and I think it will be coming out soon. So for him, he only came to Uganda and pretended to be Ugandan so that he could be allowed in the conference. I was actually part of the people who attended the Scott Lively conference for 3 days. Also ganz kurz noch, der ist bald Protagonist in einem anderen Film, da geht es um Malawi. Und er hat in dieser Konferenz, in der er war, nur so getan, als wäre Uganda, damit er an dieser Konferenz teilnehmen kann. But do you share his point of view, or? Actually, he didn't have any point of view there. He was simply trying to bring out what he found in the country. It wasn't his point of view. He studied these people in America where he's staying, and he also came and studied about their work in Uganda. So he was trying to show what is really happening. It wasn't him telling people, this is exactly what happens. They come build schools, and then when they build the schools, they come with their ideologies for you to accept the money. He was just simply portraying what is happening. We actually worked with him. Er sagt, also der hat nicht seine eigene Perspektive, die hier zum Besten gibt, sondern er erzählt einfach das, was er gefunden hat. Und es ist so, die kommen rein und bauen diese Schulen. Also insofern ist es nicht seine Meinung, sondern das ist, was tatsächlich passiert, und sie hat schon viel mit ihm gearbeitet. Ich fand den Film aber sehr gut. Nein, ich wollte nur sagen, ich fand den Film sehr gut. She liked the film very much. Yeah, I just had a question whether, like, I mean, the evangelical, whether they just come to kind of spread prayer and hatred, but there's also a lot of money being given to the Ugandans. That's something which I've not seen in any of the films. I mean, apart from schools they build, but is there kind of money to run livelihood? Is that one of the motivation
for people to kind of really go into this movement? Die Frage war von meinem Freund Sridhar Rangaya, der ist der Leiter des ersten schwulen Filmfestivals in Indien und er wird am Samstag eine Sammlung seiner Filme um 17 Uhr vorstellen. Kannst du wiederkommen? Die Frage war, sorry, just advertising his screening. Super. Die Frage war, es ist ja nicht nur Ideologie, die kommt, sondern es ist auch viel Geld, das kommt. Und das hat er in den Filmen noch nicht so gut genau gesehen. Es ist Geld, das die Missionare mitbringen, vielleicht auch ein Grund, warum die Leute ihnen folgen. Yes, there's a lot of money that people are getting through promoting this ideology, and I think you've seen the mansion of one of the reverends, who is said to be one of the wealthiest people in Uganda. So they took advantage of a very poor country, which is very religious. And Uganda is I think it's the most religious country in Africa. On Christianity, because you also have Muslims, you have Orthodox. So they took advantage of a very poor country, as you've seen some places. So and most of the pastors who are leading the anti-gay movement, you've seen that they are in between Kampala and US. So these are people who are getting a lot of money, and for them to sustain this wealth, they have to do what they are getting money for. Actually, sorry, this one, the further question. I mean, I'm not talking about them, I'm talking about the younger missionaries who are going out. Are they also receiving a lot of money? That's what I'm trying to understand. Well, I don't know, because I don't meet them, I stay away from them. Also die erste Antwort war, ja, da ist sehr viel Geld mit dabei. Und man kann schon sagen, dass die reichen Amerikaner ausnutzen, dass Uganda ein sehr, sehr armes Land, aber auch gleichzeitig ein sehr religiöses Land ist. Ich sage, es ist das religiöseste Land in Afrika, zumindest was das Christentum angeht. Es gibt natürlich auch Muslime und es gibt die orthodoxe Kirche. Und die Priester, die man da sieht, die haben Sie am Ende auch gesehen, die am stärksten gerade diese Anti-LGBT-Sachen predigen, diesen Hass, das sind die sehr viel Geld bekommen. Und wenn sie ihren Lebensstandard halten möchten, müssen sie natürlich weiter so predigen. Jetzt kam die Nachfrage, ihm ging es eher um die jungen weißen Missionare, ob die auch was kriegen. Kasha meinte, da kann sie nichts zu sagen, sie versucht sich möglichst fernzuhalten. That was very true. How do homosexual and lesbian people behave at the moment? Do they hide, or what kind of influence has this in the communities? Also die Frage ist, wie verhalten sich Schwule und Lesben eigentlich im Augenblick? Also verstecken sie sich oder wie ist deren Leben? Yes, very many people live in fear because of the hate speech that keeps going on through the media, through the churches. And then we have a few faces, because every movement needs a face. So we have to go out and speak, to continue, to let even other gay, lesbian, bisexual, transgender people who are hiding that they are not alone, that they have other people like them in the country. So many people, of course, live in fear. Very few of us are open about it. Also viele Menschen leben in großer Angst. Und deswegen ist es so wichtig, dass es andere gibt, die sichtbar sind, sodass die in Angst leben, wissen, dass es noch eine Community da draußen gibt und Leute, die für sie kämpfen. Aber sehr viele leben in Angst. I think we have one more question. Did you count? Were you counting? I think it's 4. It's 5. Haben Sie noch eine letzte Frage? Final question. Oh, I can take the 3 of you. They're getting into it. Yeah. Are the metropolitan community churches, so the gay and lesbian churches in America, are they doing anything to fight this? Ja, die Frage ist, ob die Metropolitan Churches in den USA, das sind vor allem Lesben- und Schwulenkirchen, etwas tun, um gegen diese Evangelikalen zu kämpfen. Yes, they are doing a lot to support us and also to fight them, because they are helping organize communities in America to protest against the evangelicals, and also they are supporting our work and bringing together people who had left the church before, because many people in the community had left the church, but now they are bringing them back and they are supporting the religious people in the gay community to start up their own churches. Sie helfen sehr, sie unterstützen einerseits die Arbeit in Uganda, aber sie organisieren auch Proteste in den USA vor diesen evangelikalen Kirchen und sie bieten eine neue Heimat für religiöse Lesben und Schwule, die aus der Kirche raus sind oder raus mussten, und die Metropolitan Churches helfen ihnen jetzt wieder religiöses Leben zu führen und auch für sich selber wieder einzustehen.
da auch Ausnahmen, die für Ihre Organisation eintreten? It's a question about the media in Uganda. Are they all the same, like all gay bashing and stuff, or are there exceptions? Are there media that disseminating a different point of view? They're all not the same. There's some friendly media, but they also have to pay a big price because the media council made it very clear that if you write pro-gay articles, you're promoting homophobia. And in the past, we've seen some of them being closed down for writing pro-gay articles. We've seen them being fined, and we've seen some radio hosts being suspended for being pro-gay. But not all of them are homophobic. Also es gibt durchaus auch positive Beispiele, die unterstützen. Die zahlen aber einen hohen Preis, weil man ihnen vorwerfen kann, dass sie Homosexualität unterstützen, was in Uganda unter Strafe steht. Das heißt, sie werden geschlossen oder bekommen nur Geldstrafen. Also insofern, die haben ein schweres Leben, aber nicht alle Medien in Uganda sind homophob. Tomorrow you go back and I'm very worried about your security, about your safety. So for the protection, what can we do? Can we, I don't know, hire a bodyguard for you or should we come? Or I'm really worried. I need a little bit powerless, want to do something. Das ist eine Frage zur Sicherheit. Also Claudia sagt, dass wenn sie jetzt zurückgeht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, sie zu unterstützen, weil es doch eine große Sorge ist, dass es gefährlich sein könnte, ob man einen Bodyguard engagieren könnte oder was man tun kann, um diese Hilflosigkeit zu überwinden. I think you can only pray for me. Yes, prayers to always protect me. Thank you. Beten. And as the movie ended, when the bishop said there is hope, and that keeps us going, there is hope. You did it in Nuremberg, you did it in Germany, other parts of the world have done it, and it shall be done in Uganda one day. Thank you. Und es gibt Hoffnung. Sehr viel Hoffnung.